风景 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Hey, what's up? It's time for Practical Hakka on ICRT. Hello， 你好，大家好，我係 Alice Pong。 Hello, 你好，大家好，我係 Joseph Lin。就是我問你有租過車嗎？我常常出國一定租車，連日本我都租車過呢。因為很方便，對不對？ Let's teach you some of the phrases associated with renting a car. 租車。租車。租車 ，OK， 就是 renting a car。現在租車非常方便 ，It's so convenient to rent a car。呀哈租車。呀哈租車。懂呢篇。懂呢篇 ，OK， 懂就是很，呢篇就是方便，方便，没錯。然後通常車站啊或機場啊附近都一定會有租車服務。對 ，Let's teach you that。茶條夫圈。茶條夫圈。要租車服務。要租車服務 ，OK， 服務就是一個服務嗎 ？That's a service， 服務 ，OK。And then near the train station， 車站。茶條。茶條。夫圈就是附近 ，right? That means nearby. Nearby the train station, usually there are car rental services. 好，我们来 rate 几个单字喽，包括这个租车怎么说？租車。租車 ，again that's car rental. Convenient 方便。呢篇。呢篇 and then nearby 附近。夫圈。夫圈 So there you have it. Another round of Practical Hakka on ICRT. 什麼大家？單詞寫上來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.